Hi guys, I'm Francis, your clinical instructor for today. Today I'm going to be demonstrating assessment of the eyes. Pre-introductory phase. Number 1. Review the client's previous medical records if available. This is done in order for you to know the previous medical history of the patient to provide focus for the physical assessment of the patient. Number 2. Determine the scope of assessment needed and prepare necessary equipments. This is done in order for you to be able to know the extent of your physical assessment, and also preparing the equipments, you will be able to save time and energy. Number 3. Perform hand washing and don gloves if necessary. This is done to prevent the spread of microorganisms. Introductory phase. Number 4. Greet the client politely. Introduce yourself to the client. Identify the name of the client using two identifiers. Basically, you'll be asking the name of the client, you'll be asking the birthday of the client, and you will compare it with the bracelet or the ID band of the client. And also ask the client what he or she would like to be called during the assessment, and also establish rapport to the client. This is done in order for you to verify if you have the correct client and also to establish rapport with the patient. Sir, good afternoon. Ako dahil si Francis, imong nurse karon. Sir, pwede may bala nimong pangalan, sir? Carl Andre, Birthday, sir? December 27, 2005. Okay, Sir Andre. Sir, unsa imong gusto itawag na ako sa imo, Sir Carl, Sir Andre? Andre lang. Andre lang, sige. Andre, good afternoon usab. Mag-check ta karon sa imong mata. So, kumusta man imong paminaw? Okay raman. Okay. Number 5. Explain the procedure to the client, how he or she can participate in the procedure, and provide opportunity for the client to clarify or ask if there are any other concerns. This is done to elicit cooperation from the client. So sir, ang procedure nga atong buhaton karon, ang tawagan is assessing the eye or assessment of the eye. So kani siya nga procedure sir, i-check nato imuhang mata. So kung makaklaro ba imuhang mata, makakita ba siya, no? Kanang naay mga angle nga makakita ba siya nga aning angle or dili sa ngit-ngit sa hayag. So naalam ko yung mga position ani sir nga isugo sa imuha. Bali na ay uban nga mag-ingkod ka, na uban magtindog ka, na ako ipatanaw sa imo sa layo, na ipabasa, na isuga nga ipatanaw sa imuha. Okay lang ba na sa imuha? Okay raman. Okay, so before ta mag-proceed sir, na pa ba kay mga pangutana? Mga pila ni ka minute. Bali ang kaning assessing of the eye sir, naara ni siya sa mga 15 to 30 minutes. So dili man siya inga nakadugay. So mga 15 to 30 minutes lang. Number 6. Ensure client's comfort, privacy, and confidentiality. Make sure that the assessment setting is secure, safe, and free from distractions. And also, you have to position the client in a comfortable sitting position. This is done in order to provide comfort to the patient while the assessment is going on, and also to provide dignity and to have an interesting relationship with the patient. Sir, bago tayo magsugod, okay na sa imo isarado na ito ang pultahan? Okay, sige. Para walay makakita sa imo habang nata sa ongoing atong procedure. Okay ba ang imo ang position, sir? Comfortable ba ka sa imo ang pag-ingkot? Okay raman. Okay, sige. So sir, kaning health assessment, kaning assessment of the eye nga ato ang buhaton, ang tanan information nga makuha nato ani will remain confidential. But pasabot, dili ni siya ma-share sa uban maliban na lang sa mga healthcare provider nimo. So ang mga doktor nimo, mga nurse nga nagatiman sa imo so sila lang ang makabalo ani nga information para maatiman ka namo. Sige. Okay, sige. Working phase, assessing the visual acuity. Number 7, check for any use of visual aids prior to starting the test. This includes your lenses, you have your glasses,
make sure to check them, because if the client has lenses or glasses, make sure the clients wear them during the test. But if the client has a reading glass, make sure to remove them during the test because it can cause blurring of vision. Sir Andre, nagagamit ba ka og kanang contact lens or glasses? Ano ra, salamin. Kanang naigrado? Oh. Sige. Gamiton nato na siya sir ha, kanang imong salamin nga naigrado unya sa ato ang pag-assess sa imong mata. Suoton na nimo siya. Sige. Number 8. Have the client stand 20 feet or 6 meters from the snail lens chart or E-chart. Then cover the eye to be tested and ask the client to read each line until he or she cannot decipher the letter or their direction. Right eye sa left eye na pod. Then ana po ko ipabasa sa imo ha. Then after ana, ang both eyes na dayon ang magbasa. Okay, sige daw, ikaw daw. Okay, so right eye. Na, then sa left eye, kanang gamit ang kamay. Kana. Okay? Make sure na matabunan. Okay, kana. Then ang both eyes na dayon. Magbasa. Okay? Number 9. Take 3 readings. You have your right eye, left eye, and both eyes. Basa ang kanang pinakataas. E, Yes, baba. F, T, Diba? A, O, Z, E, F, B, O, T, E, C, E, E, F, B, O, T, E, C. Number 10. Record the readings of each eye and both eyes. Number 11. Perform selected vision test. We have our light perception, hand movement, then counting fingers if necessary. If the client is unable to read the letter E or the 20/200 of the Snellen's type chart. Sir, makita nimo kung pila ang ako ang ginabutang nga numbers ang kamot? Dili. Kani daw sir? Dili. Kani? Hindi makita? Dili. Hindi. Okay, sige. Nako ikuan na gesture inako kung asa nagtudlo ang akong kamot, kung sa taas ba, sa left, sa right or sa baba. Okay? Sige. Asa man nagtudlo sir? Yung kita. Dili sir. Kani? Makita? Dili. Dili kani. Dili. Sir, moduol ko gamay sir ha. So, kani sir, hand movement, unsa man ang ginatudlo sa akong kamot? Sa taas, sa baba, sa left or sa right? Taas. Sir, magpasiga og suga sir ha. Ingna ko kung makita ba nimo ang suga. Okay? Kani sir, makita ang suga? Oh. Asa man dapit? Sa taas, sa baba, sa left or sa right? Sa taas. Sa taas. Kani daw sir, asa dapit? Sa taas o sa baba? Sa baba. Baba. Kani na makita? Naa. Sa asa man? Sa left or sa right? Sa right. Right. Kani daw sir? Sa left. Sa left. Okay, sige. Testing for visual fields. Number 12. Face the client directly at the distance of 60 to 90 centimeters or 2 to 3 feet. Number 13. Instruct the patient to look directly to the examiner's eyes with both eyes. Number 14. Place hands about 2 feet apart, lateral to the patient's ear. Number 15. Move wiggling fingers of both hands along the imaginary bowl over the patient's head until the patient identifies them. Ask the patient to tell you when the object is first spotted. Number 16. Repeat the action in the upper and lower temporal quadrants. Tanaw lang sa ako ang mata sir ha. So straight lang tanaw sa akong mata. Tapos ingna ko kung makita nimo akong kamot na maglihok. Okay? Makita? Gamay. Di ingnaw kung kanang makita na siya. Okay. Makita. Okay. Di ala. Makita. Okay, kanya. Makita. Okay. Dire daw. Makita. Okay, sige. Number 17. If a defect is detected, slowly move the wiggling fingers from the defected area of the field towards the better vision. Repeat this at several levels until the border of the defect is identified. Number 18. Test the other eye for an accompanying defect. Okay, so medyo dili ka kita ang imuhang right nga mata sir no, atong usabon ha. Inaw kung
makita na nimo akong kamot. Ngayon makita na kung makita na nimo. Sige. Makita na ako. Okay. Makita na. Okay, dire gyapon sa ako sir tanang ha. Makita na. Okay. Sige. Kaya na to sir ha. Makita. Okay. Makita. Makita. Okay. Visual inspection of the eye. Number 19. Visually inspect the eye for alignment and symmetry. Number 20. Inspect the eyebrow for hair distribution, alignment, skin quality, and movement. Ask the client to raise or lower his or her eyebrow. Ang eyebrow, ana. Tapos ibaba. Number 21. Inspect the eyelashes for evenness of distribution and direction of curl. Number 22. Inspect the eyelids for surface characteristics. Example, you have your skin quality and texture. Inspect the lower eyelids while the client's eyes are closed. Number 23. Inspect the area over the lacrimal gland and lacrimal sac for swelling. Number 24. Ask the patient to look up and depress the lower lid of the client with your thumb afterwards to assess the sclera and the bulbar conjunctiva. Number 25. Invert the eyelids to assess the palpebral conjunctiva. Number 26. Inspect carefully each iris and pupil. Number 27. Inspect each cornea and lens for opacity, clarity, and texture. Shine a pen light from the side towards the eye or shine a pen light at an oblique angle to the eye. Ask the client to look straight ahead while doing so. Sir, tanaw sa ako sir ha. Then check natin yung mata. Okay. Na, straight lang, straight. Okay, so brown ang imuhang cornea, then mag-light ta. Ano ba yung mga opacity? Okay, wala man. Sir ha. Okay, so wala. Assess direct and consensual pupillary reaction to light. Number 28. Darken the room partially and ask the client to look at in a distance. Number 29. Shine a light obliquely into each pupil in turn, using a pen light approaching from the side. Number 30. Look for direct and consensual reaction. Sir, ipalong na to ang suga sir ha. Na. Tapos, mag-shine ko light sa imong mata. Then, straight lang sa ako ang tanaw. Okay? Sige. Assessing the accommodation. Number 31. Hold an object, either a pen light or a pencil, about 10 cm or 4 inches from the patient's nose. Number 32. Ask the client to look first at the top of the object, then at the distance of the object behind the pen light. Instruct the patient to alternate gaze from near to far object. Observe for pupil reaction. Number 33. Ask the client to look at the near object and then move the pen light or pencil towards the patient's nose. Sir, nako ibutang ballpen sa imuhang sa atubangan no, mga estimated 4 inches sa imuhang atubangan. Then una tanaw ka diri sa ballpen, and after tanaw ka dito sa layo. Okay, sige. So tanaw sa ballpen, tanaw sa layo. Okay, then tanaw sa ballpen, then tanaw sa layo. Okay. Sir, tanawa lang ang ballpen sir, tapos ako siyang iduol sa imuhang ilong. Performing Hershberg's test. Number 34. From about 2 feet in front of the patient, shine a light into the patient's eyes and ask the patient to look at it.
Number 35, inspect the reflection in the corneas. Number 36, look for direct and consensual reactions. Sir, kung ibutang ang suga diri mga 2 feet gikan sa imuha, and then ako siyang ipasiga sa imuhang mata. Tanaw lang straight sa ako Okay? Okay, tanaw nato kung mamasigahan ba ang imuhang mata equally sa suga. Okay? So far, okay man. Ang siga sa iyang suga is both sa eyes, no? Okay, sige. Thank you. Performing the cardinal field of gaze test or testing the extraocular muscles. 37. Stand 2 to 3 feet in front of the patient. Number 38. Ask the patient to follow the examiner's finger or pencil while making a wide H in the air. 39. Look for jerky movements of nystagmus on lateral gaze and upward gaze. Number 40. Watch for rim of sclera between the upper lids and iris as the eyes move up and down. Sir, na ako ipakita sa imong nga ballpen, tanawa ni siya nga ballpen, tapos sundin ni siya gamit lang sa imong mata. Ayaw apilay mo ang liog. Okay? Ang mata lang. Okay, so dili lang so good. So mga 2 feet gikan sa imo Sundin lang siya Okay, very good. Test for convergence. Number 41. Ask the patient to look at the examiner's fingers as the examiner move it towards the bridge of the nose. Check for convergence. Tanawin lang ni sir Summary and closing phase. Number 42. Summarize the information obtained on the working phase and discuss with the client. Discuss with the client possible plans to resolve health concerns if present. Number 43. Assess the client's understanding of the plan and the need for further teaching. So sir, bali mao ni ang summary or kanang result gani sa ato ang assessment kaganina, no? So sa imong visual acuity sa imong mata, so with glasses nimo katong naay grado. So ang right 20/20, ang left 20/20 niya, ang duha 20/20, both pasabot makakita kag tarong no sa 20 feet nga distance. Tapos ang visual field pod nimo katong ana gani nato. So makakita man ka. So sa upper field nimo na kay 50 degrees, sa downward field 70 degrees, then sa nasal field nimo 50 degrees. Bali makita nimo siya pag lihok nako at 50 degrees makita na dayon nimo ako ang kamot. So mao na ang pasabot ana. Then sa visual inspection naman, ang imong kilay, hair distribution is okay man. The eyebrow symmetrical, okay siya. Then both lihok man nimo siya up and down no sabay, wala problema na siya. Ang eyelash is slightly curled upward, that's normal, that's good. And then able to blink normally around 15 to 20 per minute, so also normal. Then sa ibang lacrimal area kaniganing sa luha, sa gawasanan sa luha, wala may any swelling or tenderness, wala naghubag, dili siya sakit pisliton, so that's normal also. Then we have our conjunctiva, it's transparent, and then ang imong sclera is puti, no? That's normal also. Then ang atong palpebral katong sa taas banda is pinkish and uncongested man. So wala siya naghubag tibali, no. Then iris and pupil size are equal. So and then the iris markings. So sa iris ug sa pupil nimo equal in size man sila, no. That's good. Ang iris maklaro ang ang iyang color, which is light brown, no. And then wala siya any opacity, meaning wala siya kanang mura gani kanang cloudy, mura cataract, no, wala. Okay, then consensual pupillary reaction to light, ibig sabihin nagkatong suga gani, no. So nag-react man ang imong pupil pag katong gisugaan nato siya, nigamay siya. Then ang consensual pod, ang pikas niya nga pupil, nigamay pod siya pag katong pagpasiga nato siya sa isa ka mata. So that's normal also, no. Then katong gipaduol nato ang
suga ni sugat po na imong mata no, nag-converge siya, so that's also normal. So sa consensual pupillary reaction to light sir, katong gisugaan gani nato imong mata. So katong mata nga gisugaan sa direct na reaction ni constrict siya ni gamay no. Then sa consensual pod ang pikas ni gamay pod siya. So that's normal. Then katong accommodation nga atong ginatawag no, katong nagtan-aw gani ka sa ballpen sa duol, then nagtan-aw ka sa layo. So pag tan-aw nimo sa duol no, so naa siya reaction. So ni constrict siya, then pagtanaw nimo sa layo ni dilate siya no. So ang imong pupil size sa pag-assess nato no, naaman siya sa 3 mm which is normal. Then ang iyang movement is brisk no. So that's also normal. And then pag converge nato sa ballpen, katong giduol nato siya sa imong ilong, nisugat pud imong mata. So that's also normal. Then katong nagpasiga ganita sa layo, diba? Gi-check man gud nato ang siga sa mata sa imong cornea, no? Ang light falls symmetrical. Ibig sabihin, equal ang distribution sa light sa duha nimo ka mata. Ibig sabihin, walay isa ka mata nga ni simang or nalibat. So imong mata nasa tunga siya duha. Okay? Then ang cardinal field of gaze, katong naglihok ta, katong naghimo tag H, no? Both eyes are coordinated. Sabay man sila ni nilihok, no? And then parallel movements, and wala sila naga-jerky movement no, kanang naglihok-lihok gani. So that's normal. Then for convergence, katong giusab nato balik, nisugat na pud imong mata sa ilong no. So that's all normal. So that's a very good assessment. So far ano lang, kato lang imong glasses no. Ipadayon lang to para mo padayon ang imong health sa imong mata. Okay, so unsa pa may mga plano nimo sir nga kuan sa imong mata magpa-check up? Padayon lang gyapon magpa-check up. Okay, sige. Then pag ano sir, kung mag-computer, okay, magpahulay lang gyapon ta no. Dili lang pasobra ang computer, pag mag-computer ipahulay nato atong mata, ipiyong nato kadiyot para dili madaot, no? Nakasabot ba sa ano? Okay. Provide the client opportunity to clarify, ask, or raise any concerns. Number 44, thank the client and end the interview politely. Perform hand washing. This is done to prevent the spread of microorganisms. So mao to siya sir, na ba kay gusto ipangutana or i-clarify sa ako ang mga gingon sa imo basin na kay wala na sabtan unsa ba? Wala. So okay na? Okay, so salamat kayo sir sa pag-cooperate nato sa ato ang assessment. So dili lang ta makalimot og kanang padayon sa atong pa-check up sa mata, tapos katong atong gitudlo nga magpahulay after maggamit sa computer. Importante to siya. Okay? Okay. Sige, thank you kayo sir. Number 45, document findings in the client record using printed, electronic forms, checklist, supplemented by narrative notes when appropriate.